Ahora sí, tell me un poquito más. Hola, I'm Cindy Gaxiola. And I'm Kim Gaxiola. And this is season 3 of Tell Me Un Poquito Más. Yes, we made it to not just another season. Season 3, baby. 3, qué loco. Hemos llegado a la temporada 3 y yo estoy, o sea, como que me dan los chills porque yo estoy como súper emocionada, como súper agradecida con ustedes. We're super excited, super grateful with you guys that we've made it to season 3. And season 3 is going to be so good because we already have the guests for this season. Ya tenemos a los invitados de esta temporada y no es por nada, pero la verdad que son unos invitados que realmente vamos a aprender tanto, nos van a inspirar y nos van a motivar tanto. We're so excited because we don't just have any guests. No, you guys know we don't. We're not saying because it's only a podcast, no, claro que no. No, but they're guests that we're going to just learn so much from. We're going to get inspired. We're going to get motivated. So it's going to be good. I promise. It's going to be good. We and promise. I think, honestly, I love with the topic we're starting for today. Me encanta el tema con el que estamos comenzando hoy. Cindy, por favor, diles el tema buenísimo que tenemos el día de hoy. No, but it is a good topic because what is that something that has been on your mind or in your heart that you haven't taken that step to do? What is stopping you to just do it? ¿Qué es eso que has tenido en tu mente y en tu corazón a lo cual no has tomado ese paso ni para comenzar? ¿Qué es eso que te está deteniendo en hacerlo? Y yo sé, Cindy, que cuando tú hiciste esa pregunta, los que están escuchando, esa cosa que ha estado en su mente cruzó por aquí como de que, me están hablando a mí. When Cindy made that question, I know for a fact you guys had that dream or that thought or that thing that has been in your heart. I feel attacked. They're talking to me. They know my business. So it's going to be a good one. And honestly, Cindy, I have to share with them that in this episode, I'm going to be sharing something with you guys. En este episodio, yo voy a hacer como súper transparente, súper vulnerable, ¿cómo se dice? A ver, trata de decirlo. Vulnerable. Me pongas el spot. Vulnerable. Eso. O sea, voy a compartir con ustedes algo que jamás he compartido. I'm going to be sharing with you guys something that I've never, ever, ever shared before. It has to do with that, with just doing it. I had to do something, man, and it was scary. It was, oh my God, I even think about it. Hoy estoy llena de chills. Ya se puso nerviosa. Ya me puse nerviosa. No, pero en serio, voy a estar compartiendo. I'm going to be sharing with something with you guys that it's just like such a transparent moment that I'm excited to share. I haven't shared it with anybody. Like, ustedes los tell me un poquito más. People are the ones that are hearing it first. Así que stay tuned because Quédense atentas, chicos. Kim va a revelar todos los secretos de su corazón. Ya tú sabes, ¿verdad? Y bueno, como yo sé que Cindy, tiene como un super spicy, extra hot, caliente fun fact del día de hoy. Tanto así como spicy caliente, no pues, sé, pero sí está bueno. Es season 3, yo creo que sí, ya. Okay. Did you know A ver. that Mortimer Mouse was the original name for Mickey Mouse? Mortimer Mouse. Okay. Okay. ¿Sabías que Mortimer Mouse era el nombre original de Mickey Mouse? Wow. No sabía. Imagínense, Daddy, vamos a ver a Mortimer Mouse. Y la razón por la cual no fue Mortimer Mouse es porque cuando Walt Disney le compartió el dibujo a su esposa y le compartió el nombre, ella dijo como que, no, mi amor, ese nombre no, como baby, que no. Sorry, baby. No sé exactamente cómo fue esa conversación, pero así me lo imagino como, no, baby. Baby. ¿Cómo y fue idea de ella nombrarlo Mickey Mouse. Wow. So, I know. Crazy. That's crazy. When Walt Disney showed the sketch of Mickey, the sketch of Mortimer to his wife, and shared the name with her, she said, no, baby, no, honey, that name is not going to cut it. And she's the one that named him Mickey Mouse. What? Eso es loco. That's wild, man. The moral of the story is, men, listen to your wives. And that's the moral. Out of all of that, that's the moral. Así que el punto aquí es de que
Esposos, háganle caso a sus esposas. No, mentira. La neta, o sea. Pero pues, aquí tenemos un dato que nos muestra que es importante hacer caso. Súper ese fun fact, Cindy. Te la rifaste. That was a fire one. Thank you. And tell me un poquito más question. So I think it's actually kind of cool this season because this season we're not coming up with the questions. We're not. Nosotras esta temporada no estamos, le cambiamos un poquito. Nosotras no estamos haciendo las preguntas. Ustedes están eligiendo las preguntas. You guys are the ones asking us these questions. Yes, they are. So the question that we received from today was Diana Martinez, I believe, right? Yes, Diana Martinez. And she says, do you think school is required for any career or can some be done without school? Ok, la pregunta es, si creemos que la escuela es requerida para cualquier carrera o hay algunas carreras que se pueden lograr sin tener que ir a la escuela. Ese es como on the spot, man. Como, sé, qué presión. Qué pregunta tan buena para comenzar. Está muy buena, pero al final del episodio vamos a estar contestando Como esa saben, pregunta. al final la contestamos. Y bueno, el tema de hoy, Cindy G. Como tú dijiste, sabemos que cuando nosotros hicimos esa pregunta, hubo algo que les cruzó por la mente, ya sea comenzar ese negocio, ya sea inscribirte a la escuela. Exacto, inscribirte para la escuela, comenzar tu página de YouTube, comenzar tu podcast. Hay tanto. Yeah. We know that as we spoke about what we were going to talk about today, there was something that crossed through your mind that came up that you're like, whether it is starting your own YouTube channel, opening up your business, starting your own school, man. I know, like, sometimes, like, dreams, I don't know, I feel like you're just so passionate about something. Dreams just come from your heart. I feel like when a dream comes to your heart, to your mind, and it's just there, it's because you're capable to achieve that dream. Cuando un sueño, una meta te viene en tu mente, es como tú ya tienes todas las, ¿cómo se dice? Habilidades. La capacidad. La capacidad por cumplirlo. Sí, tal vez tu sueño suena como un poco loco, suena como, what? ¿Yo cómo puedo lograr eso? Your dream maybe sounds like a little bit like crazy, like, how in the world am I going to be able to do that? But, man, sometimes you just got to do it. You just got to take that first step. Like, and it's not easy. Okay, for real, on the real, what do you think it is that, like, makes us, like, gibbery about starting, like, she looks like a jellyfish. Taking that step? It's because it's crazy. Like, think about it. It could be, like, crazy dreams, but what do you think it is that they're like, I don't know, like, you know? I think a very big factor, because we are all human, is fear. Creo que algo que realmente muchas veces nos impide tomar ese primer paso, y es porque somos seres humanos, es el miedo y el temor. Pero yo siento que miedo al fracaso, ¿no? Like fear of failure. No, that's the thing. There's a lot of there's a lot of different fears that we can experience, and failure is one of them. Of course, it's scary to think that we could open up a business and it might fail, right? Or you may think like, oh, many amount of people are going to show up, and maybe it doesn't. El miedo al fracaso es algo que es real. O sea, podemos pensar en que vamos a abrir un negocio y el pensar que pueda fracasar nos va a dar miedo. Y quiero volver a bueno, es que como ustedes se pueden, el tema de hoy va a ser Disney. Ando muy Disney vibes. Es que como acaba de abrir Disney. Como acaba de abrir Disney, ando muy Disney vibes. Pero bueno, para empezar lo vemos con muchísimas personas exitosas. To begin with, we see that with a lot of successful people. There's a lot of stories where it's not like in the first try, they became the successful story that they are. No, hay muchas historias donde no, en ese primer intento ya fueron como mariposas y flores. Like, tal vez sí, puede que sí al hacerlo, sí, como que todo funcione bien, pero muchas de las veces estamos como aprendiendo. No, it takes a couple of tries. It does take a couple of tries. That's very possible, but we have to be willing to take that risk. Yeah. And now going back to Disney. She's on Disney vibes. I'm on Disney vibes. Walt Disney, I mean, his story is very fascinating. If you guys get a chance to look it up, I strongly recommend it. Obviously, what I'm going to say is so super brief, like vague, yeah. But Disney started a film studio that the first year failed and he had to close it down.
And that same year, he didn't let that failure stop him. Close it. Yeah. Wow. He had to close it down. And that same year was when he started Disney Brothers Studio. After he just experienced that failure. Yeah. Volviendo a nuestro tema de Disney, porque ya saben que estoy muy En Disney, Disneylandia vibras. muy Disney vibes, sí. Walt Disney abrió un estudio de film, de grabación, podemos decir. Y ese primer año, ese estudio tuvo, ¿cómo se dice? Financial struggles. Tuvo dificultades en sus finanzas. Sí, tuvo dificultades financieras y lo tuvo que cerrar. Ese mismo año, a pesar de ese fracaso que tuvo, él abrió otro estudio y lo llamó Disney Brothers Studios. And from that studio is when, years later, Mickey Mouse came from. Y de ese estudio, años después, es de donde salió Mickey Mouse. Y bueno, obviamente el resto es historia. Más. And now there's Disneyland. Y ahora hay Disneyland. Imagínate, yo, o sea, me pongo en los pies de él. Y yo, en ese primer fracaso, hubiera dicho, like, oh, you know, es muy humanamente como de que, oh, you know, tal vez eso no es para mí. It's very easily humanly to be like, in that, he had to close it down. It's very easily to be like, oh, well, I mean, I guess it's not meant to be. I guess I'm not meant to do this. I'm not capable, or I don't know how to do this. Quizá uno le puede pasar por la mente, no tengo las cualidades para lograr esto, no sé cómo hacerlo. Pero él siguió adelante. Y hay tantos otros miedos que nos pueden impedir. El miedo al rechazo. El miedo al qué dirán. There's so many other fears that can get in the way. It's the fear of being rejected. The fear of what will people say? And another fun fact, this one's really, really quick, but when Disneyland actually opened up, it had so many things that went wrong that day that they labeled it Black Sunday because everything just went wrong. Like the asphalt did not harden, and it was such a hot day that when people were walking on Main Street, their feet were sinking into the floor. What? Yeah, isn't that crazy? So, cuando el primer día que abrieron Disneylandia, fue un día de tantos fracasos, se puede decir, tantas cosas que no fueron como él pensó que iban a ir, y de hecho lo titularon Black Sunday, de tantas cosas que fueron mal, y aún así él sí. tenemos Disneylandia. Obvio, él no se rindió, he still didn't give up, and we have Disneyland. Wow, por eso me encantan estas conversaciones. That's why I love these conversations, because they're like such big eye-openers. Like, man, if Disneyland had people sinking their feet into the asphalt. He didn't give up. I mean, yeah, it's so true. Those many factors of fear. And you know what's another one, Cindy, that I think is very true too, is age too. Like a lot of the times puede ser como la edad, la comparación de que, ay, pero yo tengo esta edad. De hecho, te voy a compartir I'm going to share with you a quote that I read, and I was like, whoa, that is so true. You'll help me translate in Spanish, because then if I do it, that'll take forever. You got me. And it's, you're scared to start a 4-year course because you're 28, and by the time you finish, you'll be 32. Whether you take the course or not, in 4 years, you'll still be 32. That's so true. Let that sink in. But you'll be 32 with the knowledge of a 4-year course. Yeah. Habla en español, por favor. Bueno, lo que dice Kim es de que ella leyó en el internet de que muchas veces tenemos miedo a empezar algo porque quizá tenemos 28 años y decimos, no, es que si empiezo este curso ahorita, lo voy a terminar en 4 años y voy a tener 32 años. Y es como que suena muy, muy tarde. Yeah. Pero si nos ponemos a pensar, 4 años después, todavía vamos a tener 32 años. Entonces, ¿por qué no tener 32 años con esa sabiduría y haber tomado ese paso de tomar ese curso? Yes. Así que yo siento que ese es como el mensaje y la meta de tomar ese paso para poder lograr eso. Taking that step to be able to accomplish that. And it's not easy. No es fácil. Yo voy a compartir algo con ustedes. I'm going to be sharing something with you guys, something that I had to do. It took every bit of me. Tomó cada parte de mí para poder tomar este paso, pero a veces así tiene que ser. O sea, yo dije, si no lo hago hoy, pues nunca lo voy a hacer. Y básicamente, como había compartido con ustedes, yo estaba estudiando para un examen. What I had shared with you guys is I was studying for an exam, and this exam that I was studying for, it was to get into law school.
Este examen que yo estoy estudiando, o bueno, estudiando es para poder entrar a la escuela de leyes. Then basically I'm going to try to make the story as short as possible. Voy a hacer esta historia, voy a tratar de hacerla como súper corta, pero básicamente como estudiar las leyes como que estaba al fondo de mi corazón, pero muy al fondo. O sea, lo había pensado, pero de que yo no, like, jamás nunca lo consideré así como para tomar ese paso para ir a la escuela. Going to law school was something that was deep down, but it was never something that I considered, something where I was like, all right, I'm going to do this. I'm going to pursue this career. And basically, I started to work at an immigration law firm. Yo comencé a trabajar en una oficina de inmigración. De inmigración, y yo siento no, que... No es oficina de inmigración, es... bufete de abogados que hacen inmigración. Right? Básicamente. Con una abogada de inmigración. Eso, ya quería decir mi Cindy. Y básicamente ahí fue donde fue como mi awakening. Como dije yo, wow, yo quiero hacer esto. Como que te diste cuenta realmente que era algo que querías seguir. Exactamente. So it was there working at that law firm where I was like, oh man, I want to do this. And let me tell you guys something. I wasn't doing nothing law. I wasn't working on the paperwork. I was doing mainly like social media for the law firm. Yo no estaba haciendo como el papeleo de las leyes. Yo estaba como nomás de las redes sociales. Sí, nada que ver con las leyes. Solo. Nada de las leyes. Y bueno, el punto es de que dije yo, ok, déjame hago mi research, like, ¿qué es lo que se ocupa para entrar a la escuela? Yo no sabía nada, like, nada. I had no idea. I did not know anything. So I started to do my research, and yeah, you have to take an exam. You need a personal letter. You need, a letter of recommendation. You need your personal statement. O sea, it's a lot. Empecé a hacer como mi research y ocupas tomar un examen, ocupas, una carta de recomendación. Muchas cosas. O sea, demasiadas cosas. Y dije yo, ok, el primer paso es este examen. The first thing is this exam. So I clearly remember this was like in May. And I was like, all right, what do you have to do to take this exam? Like, what is this exam? And they basically administer this exam like about 5 times a year. This was in May. I saw that the next exam was going to be in October. Esto era como en mayo. Y yo vi que el próximo examen iba a ser en octubre. Y dije yo, okay, como que ya como que me empecé a enterar más, pero la verdad como que lo dejé ahí. I was like, okay, at least I'm informed. I didn't like do anything at that moment. I was like, all right, well, I'm aware, it's in October. It's May, it's in October. So, point is, this didn't leave my heart. No se iba de mi mente, de mi corazón. Yo de que, ya viene junio y el examen es en octubre. Like, no se me iba mi corazón. Y dije, un día, dije yo, ¿sabes qué? Hoy es el momento. Agarré mi tarjeta, Cindy, mi tarjeta de crédito, fui al website y boom, me registré para el examen. I get my credit card, my debt, whatever. One day after I had the random day, because it kept being in my heart. I was like, if I don't do it now, I'm never going to do it. So I get my card and I register for this exam. I'm not gonna lie, I was excited. I was like full of emotions, but mainly I think como que the fear doubled. Yeah, because that's so true. Yeah. Because when we take that step, I feel like it's almost like it's scarier because you were getting out of your comfort zone. 1,000%. You were entering something that was brand new to you. Creo que muchas veces tú tomaste ese paso y te entró aún más miedo, y es porque tú estabas saliendo de tu zona de confort, estabas entrando a un mundo en donde realmente no sabes mucho. Exactamente, fue como un sentimiento como súper loco. La verdad, este proceso, porque aún sigo en el proceso, I'm still in this journey, that's why I felt it was important to share with you guys. I wanted to share like what I had to do to make the step, lo que yo aún no soy esa abogada que un día quiero ser. I'm not that lawyer yet, but why I wanted to share this with you guys is because it took every bit of me. Yes, thoughts of fear came. Yes, my age. I graduated with a degree in marketing like 4 years ago. Of course that came to my mind. El miedo me vino a la mente. Ese pensamiento de que, pero mi edad, de que yo tengo mi degree de marketing. De marketing, me gradué de eso hace 4 años. O sea, ¿cómo ahora voy a estudiar en la escuela de leyes? Pero como les digo, si ustedes tienen esa pasión y si creen realmente que lo pueden cumplir, hacer ese paso. If you have that dream, that passion, deep down, take that step. Do it now. You won't regret it. And again, I feel like I'm not there yet. I feel like this is like a whole process. That is a whole other episode. And I think Kim just inspired the topic for our next episode. Really? Because
trust the journey, because you're on the journey. I'm on the journey, guys. There's still a whole lot that I haven't shared. Creo que aquí uno se acaba de inspirar con el próximo tema, que es confía en ese proceso, confía en esa jornada de lo que quieres lograr, de lo que estás haciendo. Oh, Cindy, yes. I am totally yes. Let's do it. I'm totally yes. We're going to talk a little bit about that journey, because I'm still on the journey. Let me tell you guys something. It has not been easy. No ha sido fácil, pero siento que eso es este podcast. Ser totalmente, hablar sobre estas cosas, porque así podemos aprender uno al otro. Totalmente. Ser abiertas, ser vulnerables, sabiendo que nosotras no lo sabemos todo, pero sabemos que son cosas que tú pasas, que yo paso, y quizá hay otra persona que está al otro lado de este screen o de su teléfono escuchando y viendo que esté pasando por algo similar. That's exactly why we have this podcast, to have open conversations where we could just be vulnerable and talk about what we're going through, because we know we don't know it all. No. We just like to be open and share the things that we go through, because there could be things that you guys may be going through. Yes. So I think that's our message for today. That dream that has been in your heart, that opening that business, I mean, we already mentioned a lot, but that dream, do it. The thoughts of fear, yes, they're going to come. The thoughts of, oh, I'm too old, I'm too young, I'm too this, yes, they're going to come. But if you believe in it and you're passionate about it, take that step and it's gonna be worth it. Don't let fear stop you. No dejes que el miedo y el temor te lo impidan. Siempre y cuando tú estés dispuesto a trabajar y poner todo el esfuerzo y sabes que realmente es una pasión tuya, lo vas a lograr. No dejes que y el va miedo a valer la pena. Totalmente. Chicos, please, mándenos mensajes de que, chicas, me inscribí a esa escuela o hice esto, déjenos saber, porque realmente, como decimos, we're all in this together, así que, yes. Right? Is that it for this season? I mean, not this season. This season, cálmate. Es la emoción, chicos. ¿Qué les puedo decir? For this episode? Yeah, ahora la Tell Me un poquito más question. Ahora vamos a contestar la pregunta de Tell Me un poquito más. Y ahí va. In English first. Do you think school is required for any career, or can some be done without school? Que si creemos que la escuela es requerida para cualquier carrera, o si se pueden lograr algunas carreras sin tener que ir a la escuela. Y la verdad creo que esa es una pregunta muy difícil de contestar. Nos pone mucha presión porque no queremos decirles un... Sí, que realmente es diferente para cada... Es diferente para cada persona. O sea, yo personalmente, yo sé que para lograr entrar a donde yo quería tener mi título, pero también conozco algunas personas que trabajan en lo mismo que yo trabajo, que no tienen su título. Que I know personally for me, it was important. I knew that I wanted to have my degree. And but I also know, and it has helped me get the job that I wanted to get. But I also know some people that have a similar job that are working in the same area that don't have a degree. So it varies. I think every journey is completely different. It also depends. I mean, si quieres ser una abogada, pues... Chicos, tenemos que ir a la escuela. Van a tener que ir a la escuela. If you guys want to be a lawyer, you are going to have to go to school. If you want to be a doctor, I would hope that our doctors are go to school. But yeah, I think it really, really depends. If you guys read Rich Dad, Poor Dad, you guys will really get a good perspective on a less traditional route of growing financially, growing without necessarily taking the school route. Si ustedes leen el libro Padre Rico, Padre Pobre, creo que se dice, algo así, by Robert Kiyosaki, ustedes realmente les va a dar una perspectiva un poco diferente, que es menos tradicional a, tienes que ir a la escuela y tienes que hacer esto. Entonces les recomiendo mucho ese libro, pero... O sea, no sé, I don't know if we fully answered. I think we did. It's different. I think you answered it perfectly. I really don't think it's a yes or no. I think it comes down to what you want. Again, a lot of them do require it. A lot of them not necessarily require it. I feel like it just personal. I personally did want my degree. Yo personalmente sí quería mi título. So yo siento que es... Mi papá, el mío, no el tuyo. Nuestro papá siempre nos dice, el saber nunca estorba.
the more you learn, like it's not gonna get in the way. So just keep that in mind. Solo mantengan eso en mente. Yes. Uf, qué bonita la contestaste, hermana. Ay, muchas gracias. That was beautifully said. No, but I think that was beautiful. I think that was, again, if you guys have any other questions, if you guys want to reach out for any tips or anything, let us know. You guys can let us know here in the comments or again on our Instagrams, anywhere that you guys feel most comfortable. Let us know where your question are. Si ustedes gustan dejarnos una pregunta, nos la pueden dejar aquí abajo en los comentarios o igual en nuestras páginas de Instagram. Pero ya concluimos. That wraps our episodio número 1. Yes. De nuevo, gracias de todo corazón. Thank you guys from the bottom of my heart. You already know. Of our hearts. Of mine our too. heart. I'm sorry, Cindy. Of our hearts. Thank you for the love, for the support. Again, if you have not yet subscribed, we invite you to subscribe to our YouTube channel, También un poquito más, and all the other podcast platforms. Si aún no se han suscrito a este canal, los invitamos a que se suscriban y también a los otros canales. A todas las plataformas en donde encuentran un podcast. Sí. Nos vemos el próximo episodio. Hasta la próxima. Recuerden, do it. Hazlo. Ahorita. Bye.